So see that this is a bar magnet. So geographic length, geographic length means actually you are measuring the length of the magnet. Suppose it is a 10 centimeter, but magnetic length is not equal to 10 centimeter. Definitely it is less than the geographic length. Magnetic length is slightly lesser than the geographic length. Geographic length is actual size. Magnet என்ன size இருக்குமோ அதோட size தான் வந்து geographic length. அதை விட magnetic length அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். அதுதான் வந்து magnetic length சொல்றோம். So the line joining of poles of the magnet is called magnetic axis. The disadvantage between the poles of the magnet is called magnetic length of the magnet. The disadvantage between the ends of the magnet is called geographic length of the magnet. The distance between the ends of the magnet is called geographic length. The ratio of magnetic length and geographic length is nearly 0.84%. So ரெண்டுக்கு நடுவில் எவ்வளோ வந்து சின்னதாக இருக்கும், அதாவது ஜியாகிரபிக் லென்த்துக்கும் மேக்னெட்டிக் லென்த்துக்கும் நடுவில் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 0.84%. ஸோ அவ்வளோ வந்து நம்ம வந்து கம்மியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் மேக்னெட்டிக் டைபோல் அண்ட் டைபோல் மூமெண்ட். நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. அதே மாதிரி தான் மேக்னெட்டிக் டைபோல் அண்ட் மேக்னெட்டிக் டைபோல் மூமெண்ட். A pair of magnetic poles of equal and opposite strength separated by a finite distance is called magnetic dipole. அங்க நீங்க எலக்ட்ரிக் டைபோல் பார்த்திருப்பீங்க. என்ன எலக்ட்ரிக் டைபோல்னா two equal and opposite charges are separated by a small distance. That's called electric dipole. Magnetic dipole, a pair of magnetic poles of equal and opposite strengths separated by a finite distance is called magnetic dipole. அப்போ எலக்ட்ரிக் டைபோல், மேக்னெட்டிக் டைபோல், அங்கே வந்து ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ், இங்கே ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ தட்ஸ் கால்டு எலக்ட்ரிக் டைபோல். ஹியர் இட்ஸ் அ மேக்னெட்டிக் டைபோல். அங்கே என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட், இங்கே டைபோல் மேக்னெட்டிக் டைபோல் மூமெண்ட். ஸோ எகைன் த சேம் ஃபார்முலா, த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த டைபோல் மூமெண்ட் இஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எனி ஒன் ஆஃப் த போல் ஸ்ட்ரென்த் m and the separation between the two poles. அங்கே என்ன பார்த்தோம், the electric dipole moment equal to any one of the charge into perpendicular the distance between the two charges. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். ஸோ எனி ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் போல் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் த செப்பரேஷன் பிட்வீன் த டூ போல்ஸ். ஸோ தட்ஸ் கால்டு மேக்னெட்டிக் டைபோல் மூமெண்ட். ஆர் யூ கேன் ரைட் தட் இஸ் MRP. Here M equal to M into 2L, where 2L is the distance between the two poles, M is the pole strength of the magnet. So unit of pole strength is ampere meter. Okay. The direction of the dipole moment is from south pole to north pole. So see, that's the important thing. Dipole moment அங்க வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா from negative to positive சொல்லிருக்கோம். இங்க என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா south pole to north pole. So electric field அப்படின்னா from negative to positive. But here magnet அப்படின்னா from south pole to north pole. So next we are going to see the Coulomb's law of magnetism. ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு நம்ம எப்படி மேக்னட்டிசம் பார்த்தோம் அப்படியோ அதே மாதிரி தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறதும். தட் இஸ் கூலும்ஸ் லா ஆஃப் மேக்னட்டிசம். அங்கே என்ன கூலும் லா சொல்லியிருக்கோமோ அதே தான். ஸோ கூலும்ஸ் லா அப்படிங்கிறது அங்கே என்ன சொல்லியிருந்தோம், த ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ சார்ஜஸ், த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் பிட்வீன் த டூ சார்ஜஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டூ சார்ஜஸ் அண்ட் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். இப்போ இங்கே பாருங்க, கூலும்ஸ் லா இன் மேக்னட்டிசம். The force of attraction and repulsion between the two magnetic poles is directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to the square of the distance between them. So F is directly equal to M1 and M2. Anga Q1 Q2 இதே R square தான். So F is equal to K into M1 M2 by R square. Or you can multiply that value with K. That is constant. It will become F equal to K into M1 M2 by R square. Or you can substitute the value of K. K equal to mu naught by 4 pi. Here mu naught is a constant, that value equal to 4 pi into 10 to the power of minus 7. Okay, then 4 pi, substituting that value will get F is equal to mu naught by 4 pi M1 M2 by R square, or the direction of force equal to R unit vector R cap. Or you can write in a vector form, F vector equal to mu naught M1 M2 by R vector. You go to R vector means the denominator become R cube. Okay, so it's important. கண்டிப்பாக அது ஒரு 3 மார்க்கில் கொஸ்டினில் கேட்கலாம், 1 மார்க்கில் கூட வரலாம் இந்த ஈக்குவேஷன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கூலும்ஸ் லா யூஸ் பண்ணி we are going to calculate the magnetic field strength at a point on a coaxial of the bar magnet. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் வந்து
electric field due to a axial line and electric field due to a equatorial line அப்படின்னு ரெண்டு பார்த்தோம். ஸோ சேம் திங் அங்கே நம்ம என்ன பண்ணணுமோ அதே தான் இங்கேயும் பண்ணுறோம். ஸோ உங்களுக்கு அந்த 2 கொஸ்டின் அங்கே தெரியும் அப்படின்னா அதே தான் இங்கேயும். ஸோ எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே உங்களுக்கு கிடையாது. ஸோ அங்கே 2 சார்ஜ் இருந்தது, இங்கே நார்த் போல் சவுத் போல் இருக்குது, அவ்வளோதான் விஷயம். ஸோ இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் அதே மாதிரி நம்ம by using the Coulomb's inverse square law of magnetism we are going to derive the magnetic field at a point along a axial line of the magnetic dipole bar magnet. So bar magnet எடுத்துக்கிறோம், அந்த பார் மேக்னெட்டில் எப்படி நம்ம போடுறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக எலாபரேட்டாக இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக பார்க்கலாம். ஸோ நவ் யூ ஆர் டேக்கிங் a bar magnet as the south pole and north pole. So when you draw the line which is passing through the south pole and north pole, you will get a straight line. In that straight line we are going to consider that point P. That point P is from north pole N, and the distance from north pole to P, that is that distance is there. And north pole direction, you know that it is acting from south pole to north pole. Dipole moment always acting from south pole to north pole. That is why the force acting from north pole to P in a right side direction, that is magnitude is greater, but south pole it is acting in a opposite direction, that magnitude of the vector is very small, acting towards the magnet. See that? So that is a greater magnitude, and the acting towards the south is a lesser magnitude, because the active dipole moment acting in the direction of south to north. So now we are going to take the 2 poles are here. The 2 pole position is M, that is M is a pole strength. You can take that pole strength M. Okay, so in that magnet we are going to take the distance value from center of the magnet to the P and from N to P. So from the point, see that N to S. Center point, we are going to take that O. From center point O to P, that distance we are going to take R. And from the point S to P or S to O, that's a small distance L. The total length of the magnet is 2L. From center to end means that is L. So total length means 2L. From center O to N L, and O to S is also L. So that is the length. B1 is the magnetic induction exerted from the north pole. So it is acting in the outward direction. B2 is the magnetic induction acting from the south pole. South pole nala being a point la act pandra magnetic induction B2. Endangaranala point P la act pandra magnetic induction D1. So the two things are acting in a opposite direction. Okay, so that is a B1 is a greater magnitude, B2 is a lesser magnitude. We have to calculate the total magnitude of the point P. So the two fields are acting in the point P means we have to add the two magnetic induction, B equal to B1 plus B2. So here, see here, B1 and B2 acting in the opposite direction. One is a greater magnitude, another one is a lesser magnitude. So when you subtract the two values, you will get the answer in a greater magnitude or in the direction of B1. Okay, so we know that value of magnetic induction produced on the point B. So see that in that corner it is writing there B vector equal to mu naught by 4 pi m by r square. So B vector equal to B1 plus B2, but it is in opposite direction, that's why we put sign negative. Okay, அங்க ரெண்டு நம்ம ஆட் பண்றோம், but B1 B2 opposite direction இருக்கறனால minus sign போட்டுறோம். So B1 minus B2, or you can write B equal to mu naught by 4 pi and that m by r square. M, you know that is a m, you can divide by r square. R square is the distance from where to where, from the point north pole N to P. So N to P we have to calculate the value from N to P.
N is here and point P is here, that yellow color line. So we don't know the distance from the point N to P, but we know the distance from O to P, that is R. Okay, and we know that value from O to N, that is L. So we subtract the value from R to R minus L, we can get the value of from M to P, that is, so that is value equal to R minus L. So that is the R. Like that in B2 also, the total length is R plus L. So from south pole to that point P, the total distance is R plus L. So now we know the value of R, substituting in that in equation M by R minus L whole square, and B2 equal to mu naught by 4 pi M by, so you can write that equation, that is second one, mu naught by 4 pi into M by R plus L. So M by R plus L the whole square. So now we have to subtract that two value, because into the formula B vector equal to B1 minus B2. So subtract the two values. You can write B vector equal to B1 minus B2. So B1 equal to mu naught by 4 pi. Okay, that is common for the two equation. B equal to mu naught by 4 pi into M is common. So we can take it out into outside. So the remaining value is 1 by R minus L whole square. Another one value is 1 by R plus L the whole square. So R minus L the whole square minus 1 by R plus L the whole square. So the next step, we have to multiply the cross multiplication. So we write mu naught by 4 pi M into, so multiplied by the cross multiplication, you will get, so common denominator A minus P whole square, A plus P whole square. So you can write RL minus whole square, R plus L whole square. So it's A minus B whole square, A plus B whole square, that formula. So cross multiplication, R plus L the whole square minus R minus L the whole square. Next step, mu naught by 4 pi, so M whole strength. So A minus B, A minus B whole square, A plus B whole square, you can write A square minus B square. So two squares are there, so you can put whole square. Next thing, R plus L the whole square equal to A plus B whole square formula, A square plus B square plus 2AB. So R square plus L square minus plus 2RL minus R minus L whole square is that. So A minus B whole square formula, already one minus is there. So what happened? So minus R square minus L square minus R square minus L square plus 2RL. So here plus R square plus L square is there. So next step, so we can cancel the terms. The denominator R minus L, R plus L whole square equal to A square minus B square, that is R square minus L square whole square. So R square, L square cancel each other. So you will get remaining 2RL plus 2RL, 4RL. So already you know that this type of equation we did in first lesson. So again first lesson இதே மெத்தட்ல இதே மாதிரி போட்டுருக்கோம். So same method. So B vector equal to, now I write the same equation, mu naught by 4 pi M into 4RL divided by R square minus L square whole square. So we know that the value of dipole moment
dipole moment, you can write that. So 4RL is here, that is m into 2L into R into 2. So we can write that like this. So we can put 2m 2RL. So that is r square minus l square into r square. That is dipole moment equal to, you know, the m into 2L. So 2 time is there. So we can write mu naught by 4 pi. That is 2 into m into 2L. You know that is a dipole moment. So that you can write dipole moment m, capital M, or you can write P. Here you can write m, dipole moment we can take as m, capital M into R divided by R square minus L square, the whole square. Okay. So now we are going to take L. L is the length of the magnet, that is half value from center point O to N or O to S. So mu naught by 4 pi 2m R divided by R square minus L square, the whole square. So in this equation, so you can write of magnetic induction of the point B equal to mu naught by 4 pi 2m or L, where m is the magnetic moment, R is the distance, R square L square. R square is the distance from the north pole to that point P. So L is the distance from center point O to N. So compare the two distance, that is R and L. So R is very much greater than that L. So R is very much greater than that L. L is very small compared to the R value. So see that length of the magnet is very small. So half of the length of the magnet is definitely it's very small compared to the distance R. R is the from center point O to that point P. So what we are going to do? The L square is a very small compared to the R. So neglected that value. So in the equation you can neglected that value. So what happens? See here, when you draw in a vector form, if you put vector B vector, you get the magnet dipole moment M vector. There is magnetic moment, which also has the. So neglected that value, you can write 2m bar divided by that R square, because L square is very small. That's why we neglected that value. So R square whole square is there. So it will become R power 4. So R power 4 cancel each other. So R power 4 cancel each other means you will get that B that equal to mu naught by 4 pi. So mu naught by 4 pi. M by R cube. So R cancel. Okay. R cancel each other. Right?